নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে, মোৰো ভালেই। বন্ধুসকল, আজি হৈ গ'ল সোমবাৰ। আজি মোৰ ডিউটিটো অলপমান বেলেগ। আজি বেলেগ মানে কেনেকুৱা, মই অইনদিনা মাল ডেলিভাৰী দিবলৈ যোৱা আপোনালোকে দেখিছে বেকাৰীবোৰত, কিন্তু আজি গৈ আছোঁ সেই বেকাৰীবোৰত তেওঁলোকক কি লাগিব নালাগিব তেওঁক অৰ্ডাৰ ল'ব লাগে। সেইখিনি মই আজি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰটো লৈ আহিম। আজি সোমবাৰে অৰ্ডাৰ ল'ম, কালি মঙলবাৰ থাকি বুধবাৰে এই বস্তুখিনি আকৌ আমি ডেলিভাৰী দিবলৈ যাম। গতিকে আজি বাইক লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ বামণি। তাৰ আজি ডিউটি নাই, সেইকাৰণে তাক মোৰ লগত লৈ আহিলোঁ। মই বাইকখন চলাম আৰু সি কেমেৰা কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, এইটো হৈ গ'ল বামণি। এতিয়া মই কেমেৰাটো তাৰ হাতত দিম, সি ভিডিঅ' কৰিব, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অ'কে, হেলমেটটো লগাই ল'লোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমখন দোকানত অৰ্ডাৰ লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গৈ আছোঁ নেক্সট দোকানত। দোকানখনৰ ভিতৰত মানে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। আহক আমি দ্বিতীয়খন দোকানৰ পিনে আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ দোকানত সোমাইছোঁ। প্ৰথমখন দোকানত অৰ্ডাৰ লৈ আহিলোঁ, 2 নম্বৰ দোকানত লৈ আহিলোঁ। দুই নম্বৰ দোকানখনৰ অৰ্ডাৰ লোৱা হৈ গ'ল। নামটো লিখি লওঁ। অ'কে, 2 নম্বৰ দোকান হৈ গ'ল। আহক এবাৰ আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ দোকান আছে। বন্ধুসকলে ঠাইখিনি হ'ল ত্ৰিবান্ধম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেডিকেল কলেজ। ATM এটা কামত ৰৈ আছোঁ, মানে ঘৰলৈ পইচা কেইটামান পঠিয়াম বুলি ভাবিলোঁ। দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ আমি ATMত পইচা ভৰাওঁ, ডিপ'জিট কৰোঁ। বেংকলৈ নোযোৱাকৈ আমি ATMতে ডিপ'জিট কৰোঁ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, মই ATMৰ ভিতৰ পিনে সোমাইছোঁ। মই আহি আপুনি এনেকৈ দেখিব। আৰু মোবাইল নম্বৰ। অ'কে, দেখিলে আহি গ'ল নাম। য়েছ কৰি দিয়ক। য়েছ কৰি দিয়াৰ লগতে
এনেকৈ খোল খাই যাব। তাত আপুনি পইচাকেইটা এনেকৈ দি দিয়ক, দি থৈ গৈ দিয়ক। অ'কে, হৈ গ'ল ভৰোৱা। এঘৰত উঠাই ল'ব ঘৰৰ মানুহে। আহক আমি আকৌ আমাৰ দোকানৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। বন্ধুসকল আহি আমি এখন চাহ দোকানত সোমাইছোঁহি। বৰষুণ পৰি আছে বহুত, সেইকাৰণে যাব পৰা নাই, অকণমান ৰৈছোঁ। চাহ বন্ধুসকল যাবলৈ ওলালোঁ, বৰষুণ পৰি আছে। এতিয়া অকণমান টাইম কেমেৰা নকৰোঁ, একেবাৰে গৈ ডাইৰেক্ট বেকাৰীটোৰ ভিতৰতহে যাব নোৱাৰোঁ। আমি আহি পাই গ'লোঁ বেকাৰীটো। ভালকৈ মন কৰক, এইপিনে পূৰা বৰষুণ পৰি আছে, পূৰা বৰষুণ পৰি আছে। এতিয়া বেকাৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। হৈছে বাটাৰ বন। কোমল বাৰু, কাটিটো বেছি কষ্ট নাই। ব্ৰেড এতিয়া ৰুমলৈ সোমাই যাওঁ, বহুত ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই লওঁগৈ। তো বন্ধুসকল আহি আমি ৰুম পালোহি। ৰুম আহি চাওক, ভাত খাব লৈছোঁ। ভাত, আলু জিকা লেচাই মাহৰ ভাজি, তাৰপিছতে এয়া চাওক বিলাহী চাটনি। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল বন্ধুসকল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।